시청자 여러분 안녕하십니까? 전 세계 교회와 선교지 소식 전해드리는 CGN월드뉴스 정은지입니다. 첫 번째 소식 CBN에서 보내온 소식부터 전해드립니다. 포화 속에 갇힌 우크라이나에 소망을 전하는 사람들이 늘어나고 있습니다. 우크라이나와 러시아 교회들이 우크라이나에 대한 인도적 지원을 시작했는데요. 슬라브 복음협회도 우크라이나 내에 2,000여 개 교회와 협력해 사역하고 있습니다. 슬라브 복음협회의 마이클 존슨 회장의 이야기 들어봤습니다. Because people have been displaced, they've lost their homes. Many have lost loved ones. They certainly need the basic necessities of food and clothing and blankets and shoes and things that they're going to need in order to survive. We work through the churches because the churches are really lights in their communities. They're in a position where they can minister to these people both in word and deed, share the love of Christ with them, and give them comfort in their time of distress. 우크라이나에 대한 교회의 지원이 계속되는 가운데 기도도 끊이지 않고 있습니다. I was on a prayer call 2 days ago with the leaders of the churches all throughout those countries that included Russia and Ukraine, and everybody's been lifting Ukraine up in prayer, asking for protection and asking for the ceasing of this conflict. So there's a lot of mutual prayer and support going on there. There are a number of refugees in Russia that have been displaced from the eastern part of Ukraine, and we are working with the Compassion people in Russia to minister to those people as well. There's a tremendous amount of love and respect between the churches in those countries, and everybody's praying for the safety and protection of the churches in Ukraine right now. 마이클 존슨 회장은 우크라이나와 그들을 돕는 교회를 위한 계속된 기도를 요청했습니다. That God would reveal himself in this situation, that he would make himself known to those people that are in distress. Many people might be able to experience his love. We need to pray for the end of the conflict and pray for wisdom as the two sides continue to meet to try to come to a resolution here. Pray for protection of the churches. Pray that that SGA will be able to work through our networks to get the badly needed aid to the people who need it the most. And we just have such a privilege, and I feel so humbled that we're able to enter into the labor of these churches and help them in their efforts to minister to these people in both word and need. So we need to pray for those churches, pray for open doors, and pray for opportunities for them to minister, but protect them at the same time. 다음 소식입니다. 전쟁의 위험 속에도 우크라이나 크리스천들의 기도는 끊이지 않고 있습니다. 위기의 때에 하나님의 도우심을 구하며 기도하는 가운데 기도 응답도 이어지고 있습니다. 우크라이나인들의 기도와 그 응답은 다양하고 놀랍습니다. I can share that one brother shared an audio from a brother from the church. So he says that his son he's a part of the military, and he was saying that they were like in the dark night. They were holding their positions, and they've discovered that a lot of Russian Federation tanks and machines coming at them, and they might struggle defending themselves. And he picks up his phone and he calls his father. He says, "Dad, you have to pray right now. We're in a situation." So his father, he rings to other members of the church. They start praying. And then later, son gives a phone call and he says, there's some miracle happened. It looked like some spaceship, like there was like an attack from the spaceship. There was some kind of a lightning was starting shooting from the sky, and like sparks were like spreading everywhere. And then on the morning they've discovered that the whole machinery was destroyed. So they, like all of those soldiers, they thought maybe it was done by some kind of a weapon that we didn't know about, or it was just God's intervention. So, and there was another occasion that we just got from our friend that we know in person.
We were praying that they would start resisting each other, that enemy would resist the enemy, because we know there were several biblical occasions like this, that when God was doing this. And another part of the Russian army, they occupied one little town, and they've removed flags from the town's government buildings. They attached those flags to their tanks, and they started to ride. And eventually, at the dark in the evening, they met the first group of the tanks, and so they thought they are enemies to each other, and they started shooting into each other. 리트베넨코 씨는 우크라이나를 위한 중보 기도를 당부하며 우크라이나 크리스천들이 하나님의 나라를 구하길 바란다고 전했습니다. Well, please pray that we could hear God in this time. That we would be able to have the most deficit thing in the world, like in our country now. It's the peace in our hearts. That our God, who is the Prince of Peace, would grant the peace in our hearts, and that in this condition of the peace, we could just see the ways how we can build the kingdom in the times of war, that we could be the light and the warmth and the love and the hand of God to other people who in need. Pray that we would be active members of body of Christ in this time, that we would not just sit and be afraid and full of fear for our lives, that we would be productive in building the kingdom. 블루 헤이븐 렌치는 미국 텍사스주에서 미혼모들을 위한 활발한 사역을 이어가고 있습니다. 마음의 상처를 치유하고 엄마와 아기를 보호하는 블루 헤이븐 렌치의 이야기 전해드립니다. 주거와 식사, 재정 지원까지 블루 헤이븐 렌치는 미혼모들이 치유와 새로운 시작을 이끄는 분위기 속에서 트라우마를 통과하길 소망합니다. 오브리 시레크맨 씨는 2년 전 하나님께서 블루 헤이븐 렌치에 대한 아이디어를 주셨다고 말했습니다. 그녀가 남편과 함께 수년간 기도한 끝에 얻은 응답이었습니다. We've been involved in different ministries, but then we've also had a big heart for single pregnant mothers for a long time. 텍사스주 아가일에 있는 블루 헤이븐 렌치는 미혼모들을 지원하는 공동체로서 상담과 함께 복음 중심의 제자 훈련을 합니다. That's what we're called to do as followers of Christ, is to love God and love others and make disciples. 시레크맨 씨는 개별적으로 살 수 있는 작은 집을 짓고 미혼모들에게 제공하려고 했습니다. 하지만 부부는 미혼모들과 아이들을 위한 도움이 절실하다는 것을 느꼈고 이들을 기다리게 할 수 없다는 생각에 그들의 집에서 사역을 시작했습니다. We knew we could take moms that already had current housing and then they were in a safe situation, and then bring them into a Bible study and a support group structure in our home. We would all cook meals together, send them home with the meals. 감정적 상처를 치유하기 위한 치료의 한 형태로 농사 기술도 가르칩니다. We have a greenhouse in our backyard, and we started and learned how to grow produce organically, hydroponically, with water channels and stuff. We got chickens and we raise eggs. 블루 헤이븐 렌치의 사역은 계속해서 확장되고 있습니다. We have 5 moms now. Basically, we house them in rent homes and apartment complexes, and we pay for their rent and the utilities associated with that rent. 일각에서는 이 단체의 사역에 대해 미국에서 낙태가 불법화될 수 있는 상황에 교회가 임신한 여성을 도울 방법에 대한 모델을 제시한다고도 보고 있습니다. 올해 열린 낙태 반대 운동인 생명을 위한 행진에서 참가자들은 로데 웨이드 판결이 뒤집힐 것이라고 낙관했습니다. Hopefully, next year, we'll be in a new era of building a culture of life because Roe will be gone. 시레크맨 씨는 태아의 심장 박동이 감지되면 낙태를 금지하는 텍사스의 태아 심장 박동법으로 인해 미혼모들을 돌볼 필요성이 그 어느 때보다 크다고 말했습니다. Being able to offer them this safety net and that space to kind of come into a community that loves them, that supports them, and sees them for who they are, and then embraces them and empowers them to be better moms once they leave the program and better equipped. 베스 씨는 열심히 일하며 2 아이를 둔 싱글맘이었습니다.
하지만 코로나19 대유행이 한창일 때 다시 임신하게 됐습니다. 늘어난 식구를 부양할 방법이 막막하던 그녀는 블루 헤이븐 렌치를 찾았습니다. And I was feeling damaged and punished, but I knew that I wanted this positive change for my life, for my family, for my 2 older children, for their sakes, if for anything. I felt comfortable right off the bat. I feel more powerful, especially when they pray over me. I really love that part. 시레크맨 씨는 사역의 영향력을 보면서 보람을 느낀다고 전했습니다. Just hearing back from some of our moms who came out of some pretty desperate circumstances and even abusive situations, that now they feel safe and their children are safe and they feel loved and welcomed. And even despite the fact that some of them are not believers, they feel welcomed and loved and cared for, and not oppressed. 오늘의 국내 단신입니다. 한국교회 총연합 대표회장단이 최근 대형 산불 피해를 입은 울진군을 방문했습니다. 한교총은 피해 가정을 신방하고 위문금을 전달했으며 울진군 종합상황실을 방문해 관계자들을 격려했습니다. 대표회장 류영모 목사는 이번 방문은 한국교회가 도울 수 있는 방법을 찾기 위한 방문이라며 한국교회가 이재민을 돕고 살림을 복원하는 데 헌신했으면 좋겠다고 전했습니다. 성서공회가 우크라이나에 성경을 보급하기 위한 긴급 모금 캠페인을 진행합니다. 성서공회는 페이지가 잘리거나 일부가 파손됐더라도 성도들에게 소중하다고 전한 우크라이나 성서공회 관계자의 말을 전하며 이를 위한 기도와 후원을 요청했습니다. 자세한 내용은 성서공회 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 여의도순복음교회가 전쟁으로 고통받고 있는 우크라이나 현지 교회에 부호금 5만 달러를 전달했습니다. 부호금은 우크라이나 뉴 제너레이션 교회에 전달됐으며 뉴 제너레이션 교회 안드레이 티센코 목사는 현지의 많은 교회들이 난민들을 위한 구호 물품을 조달하고 있다며 하나님께서 우크라이나를 지켜주시길 믿는다고 전했습니다. 대한예수교장로회 통합총회 사립학교법 재개정 대책위원회가 최근 세미나를 열었습니다. 세미나에서 발표한 박상진 장로회 신학대학교 교수는 법 개정엔 사학의 공영화라는 의도가 있다며 기독교 학교의 무게중심이 정부기관으로 이동하면 건학 이념을 실현하지 못할 것이라고 전망했습니다. 또한 헌법소원, 서명운동 등 공동 대응 방안도 제시됐습니다. 한국교회 총연합이 2022 우리마을 공감음악회 사업에 참여할 교회를 모집합니다. 문화체육관광부가 후원하는 이번 사업을 통해 총 40회 공연이 진행될 예정이며 오는 22일까지 신청을 받습니다. 자세한 내용은 한국교회 총연합 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 주님께서 주시는 참된 평화와 보호하심을 구하며 우리 주변과 세계를 위해 잠시나마 기도할 수 있는 오늘 하루가 되길 소망합니다. CGN월드뉴스는 새로운 시대에 변치 않는 복음을 전하며 세상에 바로 서고자 하는 그리스도인들의 눈이 되겠습니다. 시청해 주셔서 감사드립니다.